Hello dear students, welcome to your Environmental Engineering 1 course. Today is the 4th class with you all. So you already know that I am your course teacher, Nahid Sultana Upama. This is basically the book references that I have used to prepare this lecture. Also, I have done my BSc thesis on water quality parameters. I will also attach my thesis copy to the BLC. You can also look at it and go through by these books. Today's lecture is about water impurities and water quality standards. What are the standards we look for in water in case of drinking or other purposes? So first of all, we have to know what are the impurities. Actually, to be honest, pure water is not available in nature, nor it is desirable for water supply. The impurities present in natural water may be grouped into following categories. Okay, impurities of mineral origin, impurities of organic origin, living impurities, and radioactive impurities. If we see this chart or table, this is very important for you because this chart will guide you that what are the impurities, the classification of impurities, the effect on water of these impurities, and effect on human health. Okay, here we can see the living impurities are bacteria, viruses, algae, protozoa, and fungi. The effect of water is like turbidity at high concentration, turbidity, odor, color, etc. And the effect that we can see, that diseases, toxicity, etc. Then if we come to the impurities of mineral and organic origin, we can see silt and clay, salt or calcium and magnesium, salt of sodium, fluorides, nitrate, iron and manganese, arsenic, which is very important, lead, heavy metals, etc., vegetable dyes, etc. For this, water can be turbid, then hardness can occur, alkalinity taste can occur, corrosiveness and scale formation. corrosiveness হতে পারে যেটা আর কি ক্ষয়ে যাওয়া বলি আমরা, scale formation, alkalinity, salinity, foaming, etc. দেন এটার কারণে হেলথে অনেক প্রবলেম হতে পারে, যেমন ফ্লুরাইডের কারণে টুথ ডিকে হয়, দেন নাইট্রেটের কারণে চাইল্ড ডিজিজ হতে পারে এবং অন্যান্য অনেক ডিজিজও হতে পারে। দেন gases are also in the nature which can cause impurities in water, যেমন অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, etc. Here we can see that oxygen causes corrosiveness and taste, and carbon dioxide causes acidity, corrosiveness, and the hydrogen sulfide causes odor, corrosiveness, and acidity. Okay, and this has a severe effect on health. And we can also see radioactive impurities, which actually comes from different radioactive rays that come from the sun, and also the factories or different things, and it can also causes diseases. Okay, so what are the basic requirement of drinking water? We cannot drink any kind of water. We cannot even use any kind of water. There needs to be some parameters. So what are the requirements of drinking water? It needs to be completely free from pathogenic microorganisms that can cause diseases. It cannot contain any element or compound in concentration that can cause acute or long-term adverse effect on human health. অ্যাকিউট ইফেক্ট মানে যেটা হলো শর্ট টাইমের মধ্যে যে রোগটা আমাদের দেখা দেয়, যেমন কোনো একটা রোগ যদি ইনস্ট্যান্টলি চলে আসে খারাপ পানির জন্য, সেটা হলো অ্যাকিউট। বাট অ্যাডভার্স লং টার্ম অ্যাডভার্স ইফেক্ট হলো যেমন কোনো একটা যদি একটা ইম্পিউরিটি যদি আমরা ওয়াটারের সাথে নিতেই থাকি এবং আমাদের হেলথে যদি সেটা ইনটেক হতে থাকে ফর এ লং টাইম, লাইক 10 years 20 years, দেন একটা টাইম পরে সেই ইফেক্টটা দেখা যায়, সেটা হলো লং টার্ম অ্যাডভার্স ইফেক্ট। The next point is
be fairly clear and aesthetically acceptable, low turbidity and color. Okay, একটা সোর্সের পানি যদি সেটা ইমপিওর নাও হয়, ঠিক আছে, বা স্ট্যান্ডার্ড হয়, কিন্তু যদি সেটা অ্যাস্থেটিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল না হয়, যদি ময়লা টাইপের দেখতে হয়, তাহলে কি সেটা কেউ খাবে? কখনোই খাবে না। সো it needs to be clear and aesthetically acceptable. Okay. There are also some requirements of drinking water. It should not be saline to cause salty taste. Also, it should not contain any compound that can cause offensive taste and odor. It should not cause corrosion, scale formation, or discoloration or staining. It should not have a temperature unacceptable to the consumers. Okay. Then we will learn about some terminologies about water. These are very important. The difference needs to be understood very clearly. One is potable water and the other one is palatable water. So what is potable water? The water which is physically, chemically and bacteriologically acceptable to use. মানে এটা ফিজিক্যালিও ফিট, কেমিক্যালিও ফিট অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়ার কোনো প্রবলেম নেই, এটা হলো গিয়ে acceptable to use. Okay, now what is palatable water? The water which is free from turbidity, color, taste, odor with moderated temperature. Palatable water is physically acceptable but not necessarily to be accepted as chemically or bacteriologically. Okay, এটা ফিজিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল হবে, কিন্তু বাকি দুইটা শর্ত সে পূরণ করতে পারছে না, যেটা কিনা পটেবল ওয়াটার করতে পারছে। প্যালেটেবল ওয়াটার এমনিতে দেখতে ফাইন হবে, মানে দেখতে মনে হবে ইট ক্যান বি ইউজড, কিন্তু ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি টোটালি acceptable. Okay, now we will straight to go to the water quality parameters. আচ্ছা, আমরা তো ইম্পিউরিটিস পড়লাম, কিন্তু এখন এই ইম্পিউরিটিসগুলো দিয়ে তো আমরা কোনো ওয়াটার বিচার করতে পারি না, ওয়াটার কোয়ালিটি বিচার করতে পারি না, ওয়াটারটা অ্যাকচুয়ালি কেমন, অ্যাকসেপ্টেবল কি না, বা আমরা এটা ইউজ করতে পারবো কি না, এটা ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি ওয়াটার কোয়ালিটি প্যারামিটার্সের উপর। ওয়াটার কোয়ালিটি প্যারামিটার্স অনেক সংস্থায় দিয়েছে, যেমন ইসিআর, এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুলস, দেন WHO, হু যেটা আমরা বলি, হেলথ অর্গানাইজেশনস। সো এক এক দেশে অ্যাকচুয়ালি এক একটা ইউজ করা হয়। So there are plenty of water quality parameters. If you go through my thesis that is attached in VLC, you can see that there are different water quality parameters, and there are comparisons also, and there are standards, basically the standards, যে কোনো একটা সোর্সের ওয়াটারের স্ট্যান্ডার্ড কীরকম থাকতে হবে যাতে করে আমরা সেটা মানে ফাইনালি ইউজ করতে পারি। So let us learn about the water quality parameters. pH. We all know about pH. pH basically expresses the intensity of acid or alkaline condition. Okay, pH actually is a measure of the concentration of free hydrogen ion. Okay, what is the formula of pH? We all know that is minus log H plus. H plus as in the concentration of H plus. Okay, pH of an aqueous system is a measure of acid-base equilibrium achieved by various dissolved compound, and in moist natural waters it is controlled by basically carbon dioxide, hydrogen carbonate and carbonate. Okay, significance of pH. What is the significance of pH? pH actually is very important for coagulation, disinfection, water softening and corrosion control. These are basically the water treatment processes: coagulation, disinfection, water softening and corrosion control. pH is a definite amount of pH. It needs to be there to do these processes. Okay, in biological treatment of water,
pH is very important as the organism involved in the treatment processes operate within a certain pH range. আচ্ছা, বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট আমরা যখন করি ওয়াটারের, তখন যেসব অর্গানিজমগুলো থাকে সেগুলো একটা নির্দিষ্ট পিএইচেই মানে লিভ করতে পারে, মানে বাঁচতে পারে। ওইটা না হলে তখন সেই অর্গানিজমগুলো বাঁচতে পারে না, তখন ট্রিটমেন্টটাও হয় না। Dissolution and mobility of metal in natural waters are also greatly influenced by pH. Drinking water standard for pH is 6.5 to 8.5. Okay, this is very important information. The drinking water standard, আমরা pH কত হলে আমরা সেটা খেতে পারবো বা ড্রিঙ্ক করতে পারবো, that is 6.5 to 8.5. okay, then the second water quality parameters is color. There are basically two types of color, apparent color and true color. okay, apparent color যেটা আমরা মানে আপাতত যেটা দেখতে পাই, it is caused by suspended matter, can be removed by centrifugation or filtration. True color caused by dissolved matter, যেটা dissolved হয়ে যায়. One true color unit TCU corresponds to amount of color exhibited under the specific test conditions by a solution containing 1 milligram of platinum per liter of water in the form of chloroplatinate ion. okay, what is the source of this color? Actually এই কালারটা আসে কোথা থেকে? Color in water is primarily due to presence of colored organic substances or humic acids or metals like ferrous, manganese, or highly colored industrial wastes, okay, from pulp or paper, these kinds of textile industries. Limiting the color in potable water means limiting the concentration of the undesirable substances that are complexed with or absorbed into humic substances. okay, the significance of color is actually colored water is not acceptable by the consumer for aesthetic reason. যেটা আমি একটু আগে বললাম যে যদি পানিটা মানে সব ঠিক থাকে, সব প্যারামিটার ঠিক থাকে, কিন্তু যদি সেটার কালার ঠিক না থাকে তাহলে সেটা কেউ খেতে চাবে না। অ্যান্ড বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড WHO অনুযায়ী ড্রিঙ্কিং ওয়াটার স্ট্যান্ডার্ডের মানে কালারের টা হলো 15 TCU. okay, 15 TCU. okay, then turbidity. What is turbidity? First of all we have to know what is turbidity. Turbidity occurs in most surface water due to the presence of suspended clay, silt, finely divided organic and inorganic matters like plankton, algae and microorganisms. It is actually expression of certain light scattering and light absorbing properties of water sample and depend in a complex manner on such factors as number, size, shape and refractive index of the particulate matter present in the water. Actually turbidity is measured by a unique unit which is nephelometric unit. okay, what is the significance of turbidity? A turbidity excess of 5 nephelometric unit, which is NTU, is generally objectionable to the consumers. A turbid water protects microorganisms from disinfectant and hence reduces the effectiveness of disinfection process. That means যদি টার্বিডটা বেশি হয় তখন কি হবে, মাইক্রোঅর্গানিজমগুলো ডিসইনফেক্ট হতে পারবে না। Turbidity stimulates bacterial growth and exert a significant chlorine demand. okay, then if we go to the next water quality parameter, that is total dissolved solid. নাম শুনে আমরা বুঝতে পারছি এটা হলো কি dissolved যে সলিড গুলো থাকে পানিতে সেটা। It comprises inorganic salts and small amounts of organic matter. The common dissolved mineral salts are claimed to affect the taste, hardness, corrosion and encrustation.
dissolved organic substance may exert adverse effect on aquatic animals, plants, and also cause irrigation problem. Okay. In general, water with total solid contents less than 50 milligram per liter are desirable for domestic purpose. কিন্তু এখানে আমরা একটা ক্লাসিফিকেশন দেখতে পাচ্ছি টিডিএস এর, কখন অ্যাকচুয়ালি কিভাবে এটা ক্লাসিফিকেশন করা হবে, ঠিক আছে, কখন এটাকে আমরা কতটুকু টিডিএস থাকলে পানিতে আমরা ভালো বলবো, কখন গুড বলবো, কখন ফেয়ার বলবো। ওকে, লাইক টিডিএস যদি মানে টোটাল ডিজলভ সলিড যদি 300 মিলিগ্রাম পার লিটারের চেয়ে কম থাকে দেন ইট উইল বি এক্সেলেন্ট। দেন যদি 300 থেকে 600 milligram per liter হয় then it is good. After that, if it is 600 to 900 milligram per liter, it is fair. Then from 900 to 1200 range, it is poor. And if it is greater than মানে অনেক যদি বেশি হয়, that is above 1200 milligram per liter, then the water is actually unacceptable. Okay. Then we will go to the hardness. Hard waters are generally considered to be those waters that require considerable amounts of soap to produce a foam or leather. যখন আমরা কাপড় ধুই যদি ওয়াটারটা হার্ড হয় তাহলে অনেক বেশি আমাদের সাবান খরচ করা লাগবে, ঠিক আছে। That also produce scale in hot water pipe, heaters, boilers and other units which is the temperature of water is in which the temperature of water is increased. যদি ওয়াটার টেম্পারেচারটা বাড়ে সেখানে স্কেলিং শুরু হয়, ঠিক আছে, যদি পানিটা হার্ড হয়। ওকে, আসলে এই হার্ডনেসটা কোথা থেকে আসে? এই হার্ডনেসটা অ্যাকচুয়ালি is caused by multivalent metallic cations. Such cations are capable of reacting with soap to form precipitates, and with certain anions present in the water, it can also form scale. The principal hardness causing cations are the divalent. Divalent মানে যেটার যোজনী 2, যেমন calcium, magnesium, strontium, ferrous iron and manganese ions, etc. Okay. Hard water actually originates in areas with thick topsoil and limestone formations, and groundwater is rich in bicarbonate acids and dissolved oxygen. Groundwater is basically generally to be known to be harder than the surface water. Okay, now what is the significance of hardness? As I said, hard water consume too much soap, it clogs skin, discolors porcelain, makes stains, shortens fabrics, and then toughens and discolors the vegetable cooked food. It also causes cardiovascular death rates and inversely correlated to the hardness of water. Okay, soft water cause corrosions of pipe. A hardness level of 100 milligram per liter of calcium carbonate provides an acceptable balance between corrosion and incrustation. আচ্ছা, যদি ওয়াটার বেশি হার্ড হয় তাহলে সেটা এনক্রাস্ট মানে ক্রাস্ট তৈরি করবে, কিন্তু যদি সফট হয় সেক্ষেত্রে করোশন তৈরি হবে। যদি হার্ডনেস লেভেল 100 মিলিগ্রাম পার লিটার হয় তাহলে একটা ভালো ব্যালেন্স তৈরি হয়। বাংলাদেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড রেকমেন্ডস hardness between 200 to 5000 milligram per liter based on taste, house and household use consideration. Then one of the most terrifying water quality parameters is arsenic. Okay, most of the arsenic actually found in water derives from geological formation, industrial discharge, also mining operations, and use of arsenical insecticides and combustion of fossil fuel. What is the significance of arsenic? Many arsenic compound are water soluble and thus cause contamination of water. And then
toxicity of arsenic actually depends on the chemical and physical form of arsenic compound, the route through which it enters to the body, the dose, and also the duration of exposure. Okay, the recommended allowable limit of arsenic is actually 0.05 milligram per liter in Bangladesh, which is very less. As consideration in excess of allowable limit has been found in shallow tubules in many locations of Bangladesh. As we know, it is a great threat of the waters of the shallow tubules. Then the final water quality parameters, which is actually microbiological. Okay, it is actually biological water quality parameters. Others are not biological or microbiological, but these are the biological water quality parameter, that is TC and FC. What is TC? Total coliform bacteria are a collection of relatively harmless microorganisms that live in large numbers in soils, plants, and intestines of warm-blooded animals. আমাদের পাকস্থলী বা intestine-এও এগুলো থাকে. Coliform aid in digestion of food. There are 16 species of total coliform found in soils, plants, and in animals and human waste. Characterized broadly by their ability to ferment lactose in culture at 35 degrees Celsius to 37 degrees Celsius, with the production of acid, gas, and aldehyde within 24 to 48 hours. Okay, now what is fecal coliform? It is actually a subgroup. এটা হলো গিয়ে total coliform-এরই একটা subgroup, which is called fecal coliform bacteria, and it can grow at higher temperatures and are found only in the fecal waste of warm-blooded animals. E. coli is one of the 6 species of fecal coliform bacteria found in animal and human waste. It is actually characterized broadly by their ability to ferment lactose in culture at 44 degrees Celsius to 4.5 degrees Celsius, which mean এটার তাপমাত্রা সহ্য ক্ষমতা এটা হলো গিয়ে টোটাল কলিফর্মের চেয়েও বেশি ফিকাল কলিফর্মে. Okay, here we can see the total chart. Total coliform হলো গিয়ে টোটালটা, ঠিক আছে, টোটাল কলিফর্ম এনভায়রনমেন্টাল কন্টামিনেশন ঘটে, আর ফিকাল কলিফর্ম হলো গিয়ে টোটাল কলিফর্মের একটা পার্ট যেটার ফলে ফিকাল কন্টামিনেশন ঘটে, আর ই কোলি হলো গিয়ে ফিকাল কলিফর্মের একটা পার্ট. এখানে আমরা টোটাল পিকচারটা দেখতে পাচ্ছি. So actually these are the basically the water quality parameters. Today's class was to introduce you to the water quality parameters. In the next class we will learn the standards according to the ECR, WHO, and also Bangladesh water quality standards.